Oi, Jéssica. Bom dia. Bom dia. I like the blue hair. What was the motivation behind the blue color? Thanks so much. My color favorite. Yes, I'm in Dragon Ball Z. Goku Super Saiyajin Blue. Yeah, I can't remember. What Saiyan level is blue? Qual o nível de Saiyajin que é o blue? O último. É o quase último, porque o último agora é o instinto superior, que ele tá com o cabelo prata. Yeah, it's like second to last. Now they came up with another one, but blue is second to last now. Yeah. They seem to always come up with new levels. So when you go out there and you're screaming in the octagon, is that you switching into Saiyan mode? Quando você entrar lá dentro, você vai gritar e entrar em modo Saiyajin. Sem dúvida. Eu vou entrar como se fosse Super Saiyajin, né? Eu acho que o legal desse desenho é que ele nunca está satisfeito com o poder que ele tem. Ele sempre quer lutar com os melhores, ele sempre quer estar melhor. E eu acho que é isso que eu busco dentro do meu interior para as minhas lutas, né? Sempre estar melhor, sempre lutar com os melhores, com os mais fortes, para eu sempre estar evoluindo e melhorando cada vez mais. Yeah, for sure, and we're the same. At least I am. Like, I want to face the best. I want to keep improving. I know that I'm not done. This is not my final form, and I'm only going to get better if I keep on fighting the best and keep on improving. I love the similarities. Now I'll never forget that you said that. I love that. So it's fight week, main event. I mean, I guess what's the level of excitement that you're feeling coming back into another main event? Como é que está sendo para você, né? A empolgação de estar lutando num main event de novo? Eu estou muito feliz, né? Eu sinto que eu estou fazendo um bom trabalho dentro do UFC e cada vez mais, né, tendo essa oportunidade de fazer uma luta principal, é sem igual, né? Eu vejo que eu venho evoluindo, venho melhorando e ter essa oportunidade de ter duas brasileiras lutando num card principal, fechando o evento, isso é maravilhoso. Então eu espero dar o meu melhor e surpreender todas as pessoas que vão estar ali assistindo, surpreender o UFC, o Dana White, para que isso aconteça mais vezes. Yeah, I think it's a lot about like an answer for how our work is being done. Like for me to be called for a main event, I think it means that I'm doing something right. I'm putting out the work that I'm putting out is being noticed by the UFC, and they're entrusting me to close the show. And to have two Brazilian women fighting on the main event is also huge. I think it's a great statement to the work that we are putting to the UFC, and you can be sure that I'm there to prove Dana right. If he chose me to do the main event, it's because I have something special, and I'm going to be there to prove that to him, to the fans, and to everybody that is watching. And also on this one, you made the decision to come back to strawweight division. Is that because you believe that the strawweight division, you have the quickest path to another title shot? E essa luta você decidiu voltar, né, pro 5-2. Você acha que isso é por você acreditar que o teu caminho pro cinturão no 5-2 seja mais curto? Na verdade, a categoria do 5-2 sempre foi a minha categoria, né? Mas eu tive alguns problemas nas minhas duas últimas lutas e aquilo me traumatizou um pouco e aí eu falei para o meu mestre, eu não consigo mais bater esse peso, por favor, me deixa lutar na categoria de cima. E aí eu tive esse tempo para relaxar, para melhorar minha cabeça, melhorar minha mente. Mas, sem dúvida, ter a oportunidade de lutar pelo cinturão e fazer uma trilogia com a Rose é uma coisa que está na minha mente e que também é um dos pontos que me fez voltar para essa categoria. Não quer dizer que vai ser mais rápido do que talvez na categoria do 57, porque no 57 eu já era top 1 do ranking, mas isso influenciou bastante para eu voltar para essa categoria, que é a minha e é que eu me sinto bem, que eu tô forte, e agora com a estrutura do PI e do UFC não tem como dar errado. I wouldn't say it would be quicker at strawweight because I was already number 1 in flyweight, and it's a much tougher division overall. I think the level of competition in strawweight it's still quite ahead of the flyweight division, but end of the day, I'm a strawweight. I'm going to perform my best at strawweight. I can do well at flyweight. I can probably do pretty well still at bantam, but flyweight at strawweight is my optimum weight. I had a couple of problems, like my last 2 fights at strawweight. I had a traumatic weight cut. Things didn't really go well, and my mental state for the weight cuts was just not there anymore.
So I asked to take some time off. I talked to coach and said, okay, maybe we can take a little break. Do something else at flyweight. I think I can do okay there. And it went way better than we ever expected. Yeah. But now, with the support of the PI, living here in Vegas, things are completely different. Like this weight class, this weight cut is probably the best that I've ever had, even better than the first one, which was the one that I focused the most. This one is easily the best one, the smoothest one, thanks to the PI, thanks to Dan, who has been working with her hand in hand throughout the entire process. If it wasn't for Dan, probably wouldn't be, she wouldn't be happy like she is right now. I was going to say, you look like you're in good spirits. So how is I guess that kind of answers a little bit, but how is the weight cut going, and how instrumental is the PI? And do you think more fighters should make the decision to come and be around and be close to the PI so that they can get the benefits of their expertise as well? Se puder falar pouquinho sobre como está sendo o processo e sobre essa situação, né? Se você acha que mais gente devia tirar proveito do PI, né? Porque eles estão disponibilizando isso para vocês, mas não é todo mundo que está fazendo uso. Exatamente, né? Eu acho que o trabalho que o UFC tem com os atletas aqui no PI é maravilhoso, eu não tenho o que reclamar. E com certeza todos os atletas do UFC deviam pelo menos fazer um camp ou uma temporada aqui em Vegas e poder aproveitar tudo isso que o UFC disponibiliza para a gente. Essa trajetória que eu tive de 1 ano para cá foi incrível, porque eu não tive preocupação com nada, eu só tinha que fazer passo a passo o que era falado para mim. E quando eu estava no Brasil, eu tinha que ir atrás de tudo, eu tinha que ir atrás de fisioterapia, eu tinha que ir atrás de nutricionista, a suplementação, e aqui a gente ganha tudo, a gente ganha a alimentação, a gente tem um nutricionista, a gente faz os exames de 15 em 15 dias, ou até menos, né, de 2 em 2 semanas. Então, você está o tempo inteiro ali sendo testados e as metas que são colocadas para você, isso é muito importante, o atleta ter metas. E, para mim, sim, fez um grande diferencial. Eu espero que agora com a Cláudia, né, que está trabalhando no UFC, que ela consiga dar essa oportunidade e trazer mais atletas nossos, brasileiros, para aproveitar isso, né, que o UFC tem a oferecer. E eu acho que ela vai conseguir, e sem dúvida não só para os brasileiros, mas para os americanos também. Gente, aproveitem, porque essa estrutura é única, o trabalho que é feito ali é único. E eu estou de prova para dizer que se você seguir passo a passo certinho, não tem como dar errado. This is a major thing. Like back in Brazil, on top of everything else that you normally have through your life as a fighter, but I would have to go and find physical therapy. I would have to go and figure out my strength and conditioning. I would have to go and figure out a nutritionist. Here we have everything concentrated in one place, and they know you. They have all your backlog of how you fight, what you do, your physicality. They test you every couple of weeks to make sure that where you are, where you need to be. They give you goals. They give you something to aim for. You have to, if you're there, you have to put in the work as well. But you do have the support in a way that you probably wouldn't have under the same roof anywhere else in the world. There's for sure. There isn't anywhere in the world where you're gonna have all of that concentrated in one place. And everything is for us. It's all free. Like if you have a chance, if you're a UFC fighter, please come. Take advantage of what's being offered, because what they are doing here is priceless. Even you can have all the money in the world. If you have to put all that together by yourself, wherever you are, it's going to be a ton of work, and it's probably not going to be the same as you have here. I wouldn't say like, okay, move to Vegas, because I know that's tough, but when you have a chance, if you can stay a little bit, even if it's for a week, 2 weeks, 3 weeks, just stay. Understand what's happening here. Understand what they have to offer, because it's not small. It's not something that money can buy. And now that we have Claudia working for the PI, I'm hoping that she's able to bring in more Brazilian fighters, give them more access to the PI. Who knows? Maybe they can do something in Brazil like they did in China. But I know that's something that is more down the road. But UFC fighters, if you have a chance, come, learn, take advantage of what's being offered, because it really is something that you're not going to get anywhere else. That's amazing. I know that typically Brazilians don't like to fight other Brazilians, but when they presented this match to you, what were your initial thoughts when they offered Lemos as your opponent?
A gente sabe que brasileiro, em geral, não gosta de lutar com brasileiro, mas o que você sentiu quando essa luta foi oferecida para você? Qual foi a sua impressão inicial? Olha, realmente, brasileiro não gosta de lutar com brasileiro, porque a gente sabe qual é a dificuldade de treinar e viver no Brasil e não ter apoio e não ter a estrutura que é necessária para um atleta ser melhor do que ele já é. Mas eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de lutar com a Amanda, porque ninguém queria lutar com ela e ninguém queria lutar comigo. Então, isso quer dizer que somos adversárias e lutadoras perigosas dentro da categoria, e não só nessa categoria, mas eu também na categoria de cima. Então, eu fiquei muito feliz e muito empolgada com essa luta, porque eu sempre quis lutar com as melhores. E uma hora ou outra, infelizmente, a gente acaba encontrando com os brasileiros. Até porque a gente consegue se destacar bem dentro da organização. Então, eu estou muito feliz de fazer essa luta e saber que vai ser contra ela, que vai ser uma adversária dura, mesmo sendo a número 10 do ranking, mas ela está vindo de 5 vitórias seguidas, então isso é muito importante e pode me colocar num lugar muito bom dentro da categoria novamente. Yeah, fighting Brazilian opponents is always tough for me, at least because I know how hard it is. I know how much work we have to put on to get to this level. I know that we have no support from no one down there. You know, we're working so hard to make things work, and I know that if I beat her, you know, she's gonna go down 2-3 steps in her career, same way as it will happen to me. But you know, knowing all the difficulties and everything that everybody in Brazil has to go through to make it to this stage just makes it a little bit bitter to beat them and send them back. But at the end of the day, you know, this is our job, and at least if we're going to have to face each other, it's on the main event. It's on the biggest stage possible, you know, and I think whoever wins, you know, it's going to get a big step up in their career, even if it's at the expense of another Brazilian. That's the main thing, you know, like, especially being here, I appreciate what I have here way more because I came from there, and I can have a better understanding of how things could improve there because how hard it is. But, you know, Amanda, like, I'm coming back now on division, and one of the biggest problems that I was having is, like, nobody wanted to fight me at flyweight, and I know that she was having the same problem here. So at least it's a solution to that one problem. Even though we do have to face each other, at least we get to fight, and that's what we're here for. We're here to fight. And, you know, I know I've been a champion in the division, but I'm just coming back, so I'm fine fighting a number 10 opponent. She is not just a number 10 opponent on the rankings, but she's on a 5-fight win streak. At strawweight, that's a major thing. You know, we know there's only killers here, and if she made it to 5-0, it's because she is special. And like I said before, I'm here to fight the best. I'm here to improve myself, and she is definitely a step in that direction. And you talked about the things in Brazil, how it's hard in a lot of places right now, but I know it's especially hard in Brazil as well. Do you believe that seeing that struggle, the shared struggle that a lot of Brazilian fighters go through to get to this level, is that partially why it seems the fans in Brazil are so supportive of the Brazilians? It seems more so than any other country, Brazilians support their fighters more so than anybody else. Why do you think that is? Ele, de fora, né, ele tem a impressão de que os fãs brasileiros também apoiam muito mais os atletas brasileiros do que, de repente, em outras nações e os atletas deles. Você acha que essa questão da dificuldade também é uma coisa que influencia os fãs em apoiarem tanto os sem dúvida, né? O nosso povo, ele é um povo muito acolhedor, ele é um povo que ama o seu país, ama o seu povo. Então, com certeza, eu acho que quando a gente fala sobre luta, quando a gente fala sobre esporte no nosso país, a torcida é sempre muito carinhosa, muito. Eu acho que o brasileiro em si, em tudo que ele vai torcer, ele é fanático. Ele quer ser o melhor, ele quer que a pessoa seja melhor. Então, eu acho que é o instinto do brasileiro de nascer já na dificuldade, saber qual é a dificuldade de viver ali, de passar pelas coisas. Então, sem dúvida, o nosso povo é um povo muito quente, um povo muito caliente, que não... Quando é para torcer, eles vão com a alma, eles vão com o coração. Não, sem dúvida, é a melhor torcida, acho que de todos, do mundo inteiro.
Yeah, for sure. Brazilians in general are very intense. They are quite fanatic about things that they like, and I think Brazilian fans also understand the struggle. Nobody understands the struggle that we have more than people that are there and living through the same thing. So when you see someone coming up on the big stage and actually making it, everybody applauds. Everybody enjoys that someone, one of us, was able to make it, and I think that's a major thing about the relationship of Brazilian fighters and Brazilian fans. On the same hand, like whenever you do something good, they are very active, and very pro you. Or if something bad happens, they'll criticize you as well a ton. So they are fanatic and they are very intense on both sides. But I think it's a lot about that. We know how hard it is to make it, and that's appreciated by the people there more than probably anywhere else. That's awesome. You talked a little bit about Lemos and what it takes for her to have gotten to this win streak that she's on. But if you could, break her down for me. Where is she most dangerous, and what are the things that you're really looking out for when you're going into this fight? Falou pouquinho sobre a Amanda, né? Mas se você puder explicar pouquinho melhor, né? O que você vê nela, né? O que você enxerga como coisas complicadas, coisas que você vê que você pode usar na luta. Eu acho que essa luta contra a Amanda, eu tenho os prós e os contras, né? A Amanda é uma adversária muito dura, ela é muito forte, ela tem uma trocação muito boa, ela trabalha bem os contragolpes, trabalha bem frontal, troca de base. Então, são coisas que eu percebi no estilo de luta dela que podem dificultar um pouco o que eu faço de melhor, que é ir para cima e não dar espaço. E ela trabalha bem nisso, caminhando para trás. Mas lutar em Las Vegas é diferente, né? Ela está vindo de Belém, que é o estado do nosso país, que é o mais úmido. E Las Vegas não tem umidade nenhuma, né? Então, eu estou aqui 1 ano treinando aqui, eu sei bem como que é chegar na semana da luta, tentar se adaptar, é muito diferente. É uma luta de 5 rounds, que também ela nunca fez. Tem a questão da mídia durante a semana, que também atrapalha um pouco na questão de treino, na perca de peso. Então, são coisas que eu posso usar ao meu favor, que dentro da luta fazem uma diferença bem grande. Então, eu acho que se eu fizer o jogo certo, esperar um momento, trabalhar o primeiro round tranquila, ver o que ela tem para me oferecer, e aí sim, do segundo round em diante, quem sabe colocar mais em prática o meu jogo, para ela cansar e eu usar isso ao meu favor. There are a few things that she does very well. She's a very good counter striker. She fights off the back foot very well, and that actually matches pretty well with me because if I fight as I normally fight, I'll be chasing her, and she would have all the opportunity in the world to counter me. So that's something that has to be adapted a little bit. She does have the front kick that she uses very well. I'm pretty close to the ground, so it's not that hard to hit me in the face with a front kick. But so there are a few things that had to be adapted for this fight. But there are so many factors outside of just the fight because I'm experienced enough. I've seen a lot. I prepare well. I have a ton of great sparring partners that can emulate most of what I could see in the fight. But when you get to the outside of the octagon things, that's when I think you're gonna see something that it's going to be very different. I've traveled I'm 9 years into the UFC. I've been traveling to fight for 8 years. I know how tough it is to get on a fight week on Monday and have to adapt and compete at a completely different atmosphere and completely different climate from where you're prepared. She comes from Belém, which is like one of the most humid cities in Brazil, and she's coming into the desert to compete. I know that when I come in, it takes me 2-3 weeks just to start breathing normally. So that's something that for sure is going to be a issue for her. On top of everything, this is her first main event. This is the first time that she's fighting 5 rounds. It's the first time that she has to do proper actual media for a fight. There are so many factors that will affect this fight that go beyond how good one fighter is and how good the other fighter is and how they match that some fans probably don't even consider, but knowing and being through this so many times, we know that it definitely makes a difference. That's some great insight. Speaking of, just looking at the rankings, the UFC still has you at number 1 on flyweight. Right now, they don't have you in the strawweight.
but is a win enough to propel you to take over that maybe number 10 spot here, or do you need to get some sort of spectacular finish to jump up in the higher rankings, or do you already consider yourself in those rankings? No momento você ainda está ranqueada número 1 no 5-7, né? Você acha que a vitória em cima da Amanda já te coloca em número 10? Você imagina que de repente uma vitória mais expressiva te jogue mais para cima? O que você acha que pode acontecer com essa vitória? Olha, eu acredito que tudo pode acontecer dentro do UFC, né? Eu acho que tendo a vitória, eu provavelmente é a certeza que eu tenho de conseguir pelo menos entrar entre os tops 10 ali. Mas eu acho que depende muito da forma que se vencer também. Se for uma forma muito expressiva, isso pode alavancar um pouco mais a minha volta para o 5-2. E quem sabe aí eu entrar realmente entre as top 5, que era da onde eu saí, né? Quando eu fui para o 57, eu era número 2 do ranking nos 52 quilos. Então, eu acho que depende muito do UFC, da forma que eu vencer. Mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor lá dentro para chegar o mais próximo possível de poder disputar um cinturão logo. E para isso acontecer, eu tenho que estar bem ranqueada nessa categoria. E aí, provavelmente, dentro da categoria do 57, eles já me tirem de novo de top 1 e coloquem outra. Provavelmente, eu acho que a Kate Cage volta para o número 1. E aí eu espero ter essa oportunidade de voltar num lugar bom dentro do ranking na minha categoria, que é os 52 quilos. Yeah, right now I'm number 1 at flyweight, and I know that the moment I step foot in the octagon on Saturday, I'm right out of there. Like they're probably going to push Chukagian back up to number 1 or something to that effect. I know that a regular win over Amanda should put me at number 10. Rankings are kind of weird. You never know what's going to happen. But I think that maybe a very dominant win could push me a little bit higher. Because when I left strawweight, I was number 2. I know that I'm coming back and I have to do my work. I have to climb the ladder back up again. So I'm fine. You know, if I get the 10th spot, if I win, it's more than fair. It's only fair. But who knows? You know, maybe if I get a proper dominant win, maybe I'll get pushed a little bit higher, and maybe I can save a fight before I get to a title fight. We'll never know. The only thing that I can guarantee is that I'm ready, that I'm going to be there, and I'm going to get that win. You know, I'm doing all the work to get that win and get back to my path to reclaim my title. Outside of your fight, coming up soon, we have Rose and Esparza at UFC 274. If I could, get your thoughts on that particular matchup and maybe a prediction on that fight. Agora, depois da tua luta, a Rose e a Carla lutam de novo, né? E como é que você está imaginando que essa luta vai se desenrolar? Olha, é uma luta bem interessante, né? A Carla é uma ex-campeã também, né? Saiu do TUF como campeã. E agora vai ter essa oportunidade de novo, depois de tanto tempo, para disputar o cinturão novamente contra a Rose. Mas eu acredito que a Rose vem melhorando cada vez mais a parte dela de chão, que é o que provavelmente ofereceria perigo para a Rose, né? As entradas de queda da Carla, que ela é muito insistente nisso, muito forte. E eu acredito que na trocação a envergadura da Rose traga muita dificuldade para a Carla. Ela não é uma adversária que é nocauteada fácil ou que é finalizada fácil, mas eu acredito na vitória da Rose e ela mantém esse cinturão, mas com os cálculos que eu venho fazendo, é uma luta que vai durar os 5 rounds e provavelmente a Rose leve como luta... Como é que fala, Thiago? Quando a pessoa ganha sem... É uma vitória larga, né? Acho que ela vai ter... decisão unânime, né? Isso. Acho que ela vence como decisão unânime e continua com esse cinturão até eu chegar à minha oportunidade de tirar dela. So it's an interesting fight. You know, it has happened before, but you know, both of them have improved a lot. But what I've seen in Rose makes me believe that you know she has what it takes to win. Carla is relentless. She's very good at what she does, but I think Rose takedown defense is on point. You know, she is very long. She knows how to use her footwork to stay away and to use her reach to tag people. And I don't see her finishing Carla because Carla is also very resistant, I see this ending in a decision, a dominant decision by the end.
by Rose, but I don't see a finish, and I hope Rose can keep the belt. So, when my time comes, I get to face her for it. That's awesome. One other one outside of you, and if you can humor me, Joanna is coming back and fighting Zhang Weili. What are your thoughts on that fight? And is that a fight that you would like to take either the winner or the loser to try to get that loss back? E uma outra luta importante que vai rolar agora é a Joanna contra o Weili. É uma luta que de repente te interessaria lutar com a vencedora ou a perdedora para te jogar lá para cima no ranking? Sem dúvida, né? Eu acho que a Joanna e a Weili são duas adversárias que eu também tô meio engasgada aí dentro da categoria. Mas eu acho que com a vitória sobre a Amanda e quem das duas vencer seria um bom prospecto para mim, né? Até porque ao final dessa luta eu vou pedir o cinturão, mas provavelmente isso não vai acontecer tão cedo. Então seria qualquer uma das duas a minha próxima adversária. Mas eu acredito que depois dessa luta, talvez a Joanna realmente se aposente de verdade, porque a última luta que ela fez com a Weili, ela não saiu muito bem, né? Saiu meio parecendo um ET, mas fora isso, ela lutou muito bem. E eu acredito que qualquer uma das duas seriam boas oponentes para me colocar bem próximo dessa disputa de cinturão e lá em cima no ranking. Megamente. So it's a very important fight for the division, and it's definitely a fight that I'm looking towards as for a possible opponent, because it would make sense for me to kind of jump the queue if I get to fight whoever wins that one, because they would probably be lined up for a possible title fight right after that. There are a few players that are in contention now, but it's such a tough division that you never know what's going to happen. Joanna has been out for so long, and that last fight was pretty traumatic. She ended up all messed up from the last fight. It looked like there was some real damage done, and it's been so long. I'm curious to see how she comes back, but we'll see. If I can get a good win here, maybe fight whoever wins that fight. Maybe I could, get a fast track to a title fight, but we'll have to wait and see. I got to focus on winning this one first. And last thing for me, I guess, focusing on this fight, what things do you need to do to make sure that you get your arm raised at the end of the night? O que você tem que fazer para garantir que a vitória vai ser sua no final da noite? Olha, acho que eu tenho que só fazer a estratégia da luta, me manter focada e usar todas as armas que eu tenho para tentar nocautear ou finalizar, porque eu não quero deixar essa luta para a decisão dos juízes. Deixar a luta para os juízes às vezes você achar que venceu e na visão de outras pessoas você não venceu. Então eu quero manter a certeza em todos que eu venci e de uma forma avassaladora. Quem sabe colocando todas as armas que eu tenho, chute, clinch, cotoveladas, talvez saia uma vitória avassaladora e isso aí acabe me colocando cada vez mais próximo aí do meu objetivo final, que é me tornar campeã novamente. Yeah, the main thing is just make use of all the tools that I have been able to develop a lot during this year here in Vegas. I think there's so much more to my game now after this 1 year that I've been in the U.S. that I don't think anybody has seen it. So this is a 5-round fight, so I have to play it as a 5-round fight. That's a major thing. I can't just go balls out to the wall, and because it is a different setup than a regular fight. She's very dangerous in the beginning, so I have to be careful with that. But I think that I will be able to warn her out and get a finish. That's a major thing that I have in my head. I have to go for a finish. You never know how the judges are going to see things, so I have to if I want to guarantee a win, I have to go and get my finish. I'm either going to knock her out or submit her. Whatever she gives me, I'm going to take it. Obrigado. Valeu. Thank you.